Hello! Welcome po sa webinar natin ngayon, in which I will discuss to you how to compute or check your withholding tax using the January 1, 2023 new lower rates. Kasi kapag bumaba yung annual income tax rates, of course, yung withholding tax rate din ng mga empleyado or employees ay bababa rin. So this is for employers and employees. Ang i-discuss ko sa inyo ngayon ay kung paano mag-compute or mag-check ng yung withholding tax semi-monthly using the January 1, 2023 rates and onward. Kapag semi-monthly salary ang natatanggap mo, tapos meron kang withholding tax semi-monthly, so ganito po ang computation. So based dito sa withholding tax calculator natin, naka-base din to yung mga amount na to at saka percentage doon sa withholding tax table. Meron kang 10,417 yung semi-monthly salary mo, 0 po yung withholding tax. And then dito sa bracket number 2, so kapag meron kang semi-monthly salary na 10,417 hanggang 16,666, so sa level na to, so kung 10,417, so the same, 0 ang nababayaran mo. Pero kung halimbawa 15,000 na to, so within, hindi siya lampas ng 16,666, so ang computation is meron kang 687.45 na withholding. Dahil yung 15,000 minus the lower base amount of 10,417 equals 4,583. Multiply ng 15%, yan 687.45. So dito sa next bracket is 16,667 hanggang 33,332. So kapag 16,667 eksakto yung semi-monthly salary mo, so 937 yung fixed amount, 937.50 yung withholding tax. Pero kung nasa 30,000 sweldo mo semi-monthly, so ang withholding tax mo is 3,604.10. So dito naman sa bracket number 4, kapag meron kang semi-monthly salary na 50,000, so dito ka sa bracket na to. So meron kang withholding tax na 8,437.45. So again, ang computation is 50,000 minus 33,333 equals 16,667. Multiply to 25%, kaya 4,166.75 yung withholding tax sa excess amount. I-add siya dito sa 4,270.70 na fixed amount ng withholding tax, kaya 8,437.45. So dito sa bracket number 5, so kung meron kang 200,000, so ang withholding tax mo dapat is 51,773.80. So kung meron kang 350,000 semi-monthly salary, so ang withholding tax mo is 97,604.15. So kung meron kang 380,000 ang semi-monthly salary mo, minus siya ng 333,333, yung excess amount is 4667. Multiply natin ng 35%, kaya yung tax on excess amount is 16,333.45. I-add natin yung fixed amount na 91,770, kaya yung withholding tax due mo is 108,104. So kung gusto niyo mag-avail itong Excel template na to ng withholding tax calculator semi-monthly, you can register the link below.